Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Srila Bhaktivedanta Madhusudan Maharaj ki Jai. Well, welcome and Jai to Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. And to Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rokhok Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Now, here our evenings are now like just getting dark, as it were. So what I wanted to do was first, before it actually gets dark, show you Srila Gurudev's Pushpa Samadhi here at Villa Govinda Ashram, because his disappearance day is coming up. Então, o Maharaj quis aproveitar restinho de luz do dia que ainda tem ali na Itália para levar a gente ali fora e mostrar para a gente o Pushpa Samadhi de Srila Govinda Maharaj, cujo desaparecimento, a data do desaparecimento se aproxima nessa próxima semana. So, first of all, I have to change the camera if I can. All right, there you are. There's the Pushpa Samadhi. It's just out in the garden of the temple here. Ali está o Pushpa Samadhi no jardim do templo, que é templo que se faz em reverência ao desaparecimento de alguma grande personalidade. Geralmente se usa uma peça de vestuário, ou uma sandália, alguma coisa assim para se lembrar, e em alguns o próprio corpo, dessa personalidade é colocado debaixo dessa construção de uma maneira específica. Se eu puser a tela cheia. All right. I expect you're explaining a little bit about what is the Pushpa Samadhi. Exactly. And there okay, good. And here the large picture is Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda, Dev Goswami Maharaj. And the smaller picture, because Gurudev is always with Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj beside him. Então ali tem uma foto maior, de Srila Govinda Maharaj, e ao lado uma foto menor, mas sempre ali do lado, como eles sempre estavam juntos, Srila Sridhar Maharaj. And the Samadhi, it is made in India. It's completely Indian style. It's shaped after Srila Narottam Das Thakur's Pushpa Samadhi. Então, o estilo da construção é totalmente indiano, como vários samadhis, mesma arquitetura de vários samadhis lá na Índia. E esse em específico é bem parecido, bem similar com o de Narottama Das Thakur. So, Gurudev Srila Govinda Maharaj's disappearance day is coming on this Wednesday, and so it's an opportunity today to have some remembrance of him in our program. Então, como é o dia do desaparecimento de Srila Gurudeva, Srila Govinda Maharaj se aproxima, vai ser nessa próxima quarta-feira. Então, esse é um jeito da gente ter uma lembrança especial dele nesse nosso programa de hoje. So, as is customary in India, parikrama is customary, means to show honor by going around a great personality or a great place or the deities. So, we'll do one parikrama around Gurudev's Pushpa Samadhi. Então, como é de costume na Índia, quando a gente vai honrar uma grande personalidade, a gente faz o parikrama, uma peregrinação, dando uma volta, ou 3 voltas em torno dessa personalidade. Então, Maharaj vai fazer uma volta ali em torno do Pushpa Samadhi de Srila Gurudeva. And you can see how the light is coming through the marble. It is pure marble, the Samadhi. E a gente consegue ver a luz passando através desse mármore, que é um mármore puro, Tem essa iluminação bonita que dá para ver por fora. Assim. All right, so one parikrama. We've all made one parikrama, not just me, all of us. Então, o Maharaj deve ter percebido meu português aqui, que eu disse que ele ia fazer um parikrama, mas na verdade ele me corrigiu. Então, nós todos fizemos esse parikrama em torno do Pushpa Samadhi de Srila Gurudeva. And if I bring the camera this way, then you can see the view that Srila Gurudev sees. Então, quando ele vira a câmera assim, a gente pode ver a vista, A linda vista que Srila Gurudeva tem ali na Itália.
And I have to say, it looks brighter on my screen than it actually is. So the camera is doing a very good job to adjust. O Maharaj está falando que a câmera está fazendo um belo trabalho de ajuste porque está muito mais brilhante na câmera do que o que realmente está acontecendo ali nessa hora. And here is the fish pond with some fish for Gurudev's pleasure, but the fish are sleeping now because it's a bit cold. Ali tem um laguinho, né, com os peixes para agradar a Srila Gurudeva. E agora os peixes estão dormindo, porque está meio frio. And this is the ashram building, Villa Govinda Ashram. E aí está a Villa Govinda Ashram, a casa principal. And I can take you around the side as we're here. You can see the mountains. This is the early part of the Alps that you see in the distance. Yeah. Então dá para a gente ver, né, ali a cidadezinha e a montanha ali atrás. And there was snow. We were in the snow on Tuesday, and there was some snow there, and we went up in the mountains on Tuesday with the devotees. Então, na terça-feira caiu um pouco de neve e aí eles foram ali nas montanhas com os devotos. Can you show the mountains again, please, Maharaj? Sure, they're a little hidden from here. They're behind the trees. That's very beautiful. É um lugar lindo, né? And this is the temple garden that you can see with the greenhouse there. On the other, just a little bit on the hill. Yeah. Então ali está a estufa, né? Que tem o jardim do templo. And okay, here is where they've been cutting the wood for the fire. A lenha aí para a lareira. And this is the prasadam hall. The devotees have finished their prasadam, and now it's evening time here, so they finished their prasadam already. Então, ali é a sala onde os devotos vão a prasadam, né? Já terminaram por hoje. And here is Jesus, Mary, Mother Mary and Jesus. And when Gurudev came here, he was happy. He said, yes, let her be here. She's been worshipped here for some time, Mary and Jesus. Então aí a gente tem, né, um pequeno templo com Maria e Jesus. E quando o Srila Govinda Maharaj visitava, né, algumas vezes, ele sempre ficava muito feliz e achava que era muito bom que tivesse isso aí, essas imagens estivessem aí. And this is the front side of the temple. And the devotees, they're making a new roof. And today, yesterday, the day before, the devotees have been up there putting the new roof and putting insulation, new wood, new tiles. Então, essa é a parte principal, né? E ali os devotos estão construindo um telhado novo, estão arrumando o telhado, colocando isolamento, colocando outras madeiras ali, arrumando o telhado. And I went up there today also, but only to see. Maharaj também foi lá em cima hoje, mas só para dar uma olhada. As an inspector, Maharaj. No, as to see the savor of the devotee. All right. Someone just turned the light. This is the front door with the mat logo basically on the front door. Então aí está a porta da frente com o logo do mat. Which is Gayatri Moral Nishta. Yeah. This is something that Vaishnava Prabhu was just telling me that he wants to do something similar here in the small door that we have made of glass. Oh, okay. Well, they may have this, presumably they've got this as a computer graphic. I imagine so, yeah. I can ask, and Sri Hari Prabhu, please remind me if I don't send you some news, but I expect they have this graphic and I'd be happy to share it. Wonderful.
And now you can see me holding the camera. Very artistic, Maharaj. A reflection of myself. Hare Krishna. O Maharaj mostrou ali a porta de entrada, né, que tem um adesivo. Eu comentei que o Vaishnava Prabhu tinha acabado de falar comigo dessa ideia de adesivar a porta aqui para ficar um pouco mais fechada. A gente pode pensar em colocar o logo. E depois o Maharaj mostrou o reflexo dele mesmo ali. Fez essa graça, né? Artística. And we have refugees from Ukraine here, including one with 4 legs. Então eles têm alguns refugiados da Ucrânia que chegaram lá, incluindo esse aí. Nice. And he even has. Is this Chewbacca? It is. How do you know about Chewbacca? I have mystic powers, Maharaj. Obviously. Someone told me. I don't remember who. I just call him Chewbacca. I call him Chewy because he's always chewing. All right, it's the nickname. The Chewy nickname, yes. And seeing as a camera makes it look like it's daylight, I can show you the garden. And you see these trees, I think this is cherry tree, this one. But the trees now, they're coming into spring. You're coming into winter, but the trees here are getting ready for summer. All right. O Maharaj está aproveitando a luz da câmera para mostrar para a gente o jardim, mostrar todas essas árvores que estão começando a se preparar para o verão lá nessa estação que é a primavera na Itália. Nossa, muito lindo. And the trees, and they grow the flowers for Krishna for the worship, and also the garden is now springtime. They're preparing. They put seeds. Some things are growing. Então ali eles estão plantando, né, aproveitando a primavera. Aquelas flores que a gente viu agora há pouco são as flores do altar, são flores já plantadas para Krishna e que vão ser utilizadas para o serviço no altar. And I am surprised how well this camera is showing the image. At least in my viewer here, it's showing very clearly. Here is great as well, Maharaj. It's very nice. Okay, wonderful. Now I know how to see in the dark. Bring the camera out, and then I can. It's not dark, but it's darker than it appears on the camera for sure. Maharaj, and this is the. Okay, you can go on. I will do that. Então o Maharaj está surpreso que a câmera está mostrando a imagem super mais clara do que ela está na realidade. Ele falou que é um bom jeito de enxergar no escuro agora. É só trazer a câmera e ele vai continuar agora. Então vou deixar. And this is the town, the small town that's opposite, and that church, it rings up until 8 p.m. and then after that. It doesn't ring in the night, and then in the morning starts again at 7 a.m. So it's our wall clock. Então, essa é a cidadezinha que tem perto ali da Vila Govinda e aquela torre da igreja, cujo sino a gente ouve às vezes. A última vez que toca é às 8 da noite, depois começa novamente às 7 da manhã. É o relógio de parede da Vila Govinda. And this is some of the outside chairs and tables for the visitors and for us, for chanting Hare Krishna and for reading. And this is the kiosk. You see the white kiosk is there. The vegetarian kiosk on today, Saturday and Sunday, they open. And when it's very cold, then in the greenhouse here, they've made it with the tables and chairs. Nice. So we can have guests in the greenhouse. Então a gente viu ali fora, né, algumas cadeiras, banquinhos, mesinhas, onde geralmente o pessoal se reúne para cantar, para ler, para honrar Prashadam também. A gente viu lá fora um quiosque onde eles servem as refeições vegetarianas para os convidados, né? E quando está um pouco mais frio, eles utilizam essa estufa, basicamente, para poder receber os convidados e oferecer Prashadam para todos.
And with a heater, a gas heater, with a gas and electricity is for blowing the heat, and the gas is giving heat. Ali tem um aquecedor a gás, né, para deixar o lugar quente e agradável. And the sides, you see the sides roll up. They roll all the way to the top, means halfway to where this grass, where the grass matting is shade. E esse toldo que tem lateral aqui de plástico, ele pode subir até aqui e deixar aberto, arejando, ou fechar quando está mais frio. Both sides. So when it will get hotter, when it will get warmer, they'll roll it up. But at the moment, it's still quite cold and windy. Anyhow, I wasn't planning to show you all around, but I was planning on showing you the Samadhi. But we took the opportunity to share a little bit of the temple. Yeah, very nice tour, Maharaj. O Maharaj ia mostrar só o Samadhi para a gente, mas ele acabou aproveitando essa câmera super power aí para fazer um tour pela Vila Govinda e deixar todo mundo com vontade de ir para a Itália amanhã. And this is the kiosk. Now it's closed, but in the daytime, on the weekends, then they open it and they serve meals by pre-ordering, and they serve cakes and refreshments and sweets by anybody who comes up. Então eles têm um quiosque que funciona, né, no fim de semana e que faz refeições com agendamento prévio, né? A pessoa pede primeiro, depois vai lá, tem refeições, sanduíches, sucos, etc. Legal. And here we are in a national park. It's on the edge of a national park, and you can just see there the church on the hill. Maybe you can see the hill. There's a church on the top. Então, ali naquela colina tem uma igreja no topo e aí é bem na beiradinha, na divisa com o Parque Nacional. So cyclists and walkers, they come along. Very nice, Maharaj. Yes, and here's the outside signboard. Villa Govinda. Wonderful. And they're kind of advertising Bhakti Yoga, Kirtan. Very nice. Govinda, Govinda, Govinda. All right, so let us go inside and then we'll be able to talk a little easier. Então, depois do nosso tour, o Maharaj está entrando ali para a gente conversar com mais facilidade. And I don't know if you can see, there's a flag pole, and just now the flag has stopped flying because the wind has dropped. But the flag has the logo on it, on the top of the bamboo. Então, aqui a gente consegue enxergar essa bandeira que fica lá no topo desse mastro de bambu, que também tem o logo do Shri Chaitanya Saraswati Mat, como nos templos da Índia. Then Jai Srila Gurudev, Srila Bhakti Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. All right. And here's the firewood. It's getting chopped up all the while. Aí está. And here's Gurudev's room from outside. E esse é o quarto de Srila Govinda Maharaj, né? Onde a gente várias vezes já viu o Madhusudan Maharaj conversando com a gente, algumas vezes, inclusive. Esse é o lado de fora. And here is going to be quite dark, but here's Tulsi Devi. Yeah. As we go inside. You can see it. Here's Tulsi Devi. Yeah. Wow, I am surprised how well the cameras come up with this. And this is not an expensive phone. Aí está Tulsi Devi, né? Planta sagrada, adorada, devota de Krishna. All right, just taking my shoes off and we're coming. Jai Srila Gurudev.
Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki jai. Now I'm going to turn this off because I've got the computer here on the table. All right. So we'll switch over to the computer. So I'm probably showing up as Villa Govinda Ashram right now. There's a little altar. And the Italian Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Very nicely traduções printed. em italiano do Srimad Bhagavatam e do Chaitanya Charitamrita. And the Italian, some books of Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj. I'm not sure which they are. As versões italianas também de alguns livros de Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj. All right. Hare Krishna, Govinda Govinda. So now I'm sitting here with cold hands. With cold hands, but a warm heart, having been with you all. O Maharaj falou que agora ele se sentou ali, ele está com as mãos frias, mas que o coração dele está aquecido por estar com todos nós aqui. And now I can see you all off the little camera. This is a little camera. I can't see everybody. I can only see one at a time. So now I can see you all. My opportunity to give my obeisances, and we can give obeisances to each other too. Banchakalpatarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. And oh Sri Hari Prabhu, with you, you have got quite a gathering there. Yeah. Is this your teacher training students? Some of them, yes. Maybe all of them, actually. All of them, actually. We got Lila Moy Prabhu, Vaishnava Prabhu. We got Renata and Marina, my long-time yoga students now. And we got Vrindavaneshwari here with us. Okay, wonderful. Okay, Dandabad, very good. Happy to see your gathering there. And you also have an altar there behind you. That's Gurudev, is it, on the altar? Or Mahaprabhu? Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, and Mahaprabhu, and Parampara. Okay, very nice. So are you having a festival with No, the devotees gathered? Not a festival. My plan is to translate from here. And after your class, we're going to read a little bit, sing a little bit, and take some prasadam. Okay, so you've come together. This I'm very pleased to see, and certainly Gurudev is pleased to see and to know also. We're just trying to be a little more obedient, Maharaj. That's all. Well, you're doing very well for Gurudev's satisfaction. Então, o Maharaj, né, deu as boas-vindas e aí ele viu que tem uma galera aqui, ele perguntou se era alguém de algum dos cursos de formação de yoga, daí eu olhei aqui para trás e percebi que todo mundo já passou por esse processo em algum momento, né? E aí eu apresentei, né, falei quem está aqui, na verdade. Daí o Maharaj perguntou do altar, eu falei para ele o que era, ele perguntou se a gente está tendo um festival e eu expliquei para ele que a ideia é fazer as traduções daqui, né? Sempre que eu estiver em Uberlândia, não estiver ocupado nos cursos de formação, fazer as traduções daqui. E na sequência a gente vai ficar por aqui, ler alguma coisa, cantar um pouco, honrar Prashadam. E aí o Maharaj disse que ele fica muito satisfeito de ver que a gente se encontrou, né? E com certeza a Srila Gurudeva também está muito satisfeito. E humildemente eu disse
de verdade que eu só estou tentando, a gente só está tentando ser um pouco mais obediente. Essa é a nossa ideia, vai. All right, so dear devotees, let us say 3 verses. That is, you probably know them, our mini Vandanam. We can say Vande, yes, okay, we'll say 4 verses. Vandeham, Omagyana, Vanchakalpa, and Namo Mahavadanyaya. Most of you are quite familiar with this, and these are verses that Gurudev, when giving a brief Vandanam, he would chant these verses as a general practice. Então a gente vai fazer aquilo que a gente já está mais familiarizado, né, como um mini Vandana, que são os 4 versos que Srila Govinda Maharaj, Srila Gurudeva também fazia quando ele dava uma resumida no Vandana. Então é o Vandeham, depois o Omagyana, daí o Vanchakalpa e o Namo Mahavadanyaya, seguidos, é claro, sempre do Panchatattva e do Mahamantra. Okay, yes. So slowly together. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitan Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitangscha Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Anmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvaje Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So even if we do nothing else but we chant these verses and chant Panchatattva and Hare Krishna, our afternoon is successful. Então, mesmo que a gente não consiga fazer mais nada, mas que a gente cante esses versos, o Panchatattva e o Mahamantra, nossa tarde já terá sido bem sucedida. But we want it to be more successful. So we are going to say a few words about the Lord and his devotees. Mas como a gente quer ser ainda mais bem-sucedido do que isso, então vamos falar um pouco sobre o Senhor Supremo e os seus devotos. Because we cannot separate the Lord from his devotees or the devotees from the Lord. A gente não consegue separar o Senhor dos seus devotos ou os devotos do Senhor. So first of all, tomorrow there is a special day and it is the appearance day of Ramachandra. Então, em primeiro lugar, amanhã é uma data muito especial, amanhã é o aparecimento do Senhor Ramachandra. And in India, Ramachandra is very famous, and I think all of you have heard about Ramachandra too. Sita, Ram, Lakshman, and Hanuman. Na Índia, o Senhor Rama, ele é muitíssimo famoso e o Maharaj acredita que todos aqui já ouviram falar, pelo menos, né, de alguma coisa a respeito do Senhor Rama, Sita, Lakshman e Hanuman. And Ramachandra is God. He is the Lord himself, but he is an avatar. He is not original Lord. Original Lord is Krishna. Então, o Senhor Rama, ele é Deus mesmo, ele é a personalidade de Deus. Mas ele é um avatar. Então, ele não é a personalidade original. A personalidade original é o Senhor Krishna. So we cannot put everything in our understanding. It's actually achintya, ununderstandable.
However, some little explanation to help us digest. Tem várias coisas que a gente não é capaz de colocar dentro do nosso entendimento, né? Porque elas são atintya, elas são incompreensíveis, elas são inconcebíveis. Mas alguma explicação pode nos ajudar a acomodar essas coisas todas para a gente conseguir um pouco mais de facilidade digeri-las. Now you and I, even though we may want to, we cannot just make another one of me to go to the shops or to weed the garden or do something else. We can't do that. Então, a gente, mesmo que a gente queira, a gente não tem a capacidade de fazer um outro de nós para executar outras atividades, né? E fazer as compras, cuidar do jardim. Mesmo que a gente queira muito, a gente não consegue fazer essa expansão. However, nothing is impossible for the Lord, just by definition. And he can make another one of him for going to the shops. Well, maybe not going to the shops, but he can do that also. But he can make another one of him for any purpose that he wishes to. No entanto, isso é perfeitamente possível para aquele que é o Senhor Supremo, de se entender que ele tenha todas as capacidades que ele quiser, inclusive essa, de se expandir tantas vezes quantas ele quiser para fazer qualquer outra atividade que ele queira, como, por exemplo, ir às compras. Talvez não ir às compras, mas qualquer atividade, até mesmo ir às compras. And Ramachandra, he is the Lord himself. Krishna has made another form of him, but a form of himself suitable for teaching proper etiquette, proper what's called dharma. What is the proper way to spend our life? Então, Ramachandra, ele é basicamente isso. Ele é uma expansão criada, né, pelo próprio Senhor Supremo, então ele é também o próprio Senhor Supremo, mas uma expansão com uma característica definida, de aparecer no mundo para ensinar aquilo que é apropriado, aquilo que é certo, Dharma. Krishna himself in Gita says that whatever a great person does, others follow his example. Krishna diz isso no Srimad Bhagavad Gita, que aquilo que uma pessoa grandiosa fizer será seguido como exemplo pelas outras pessoas. So Krishna made another Krishna, but in the form of an ideal king, to show the proper duty of a king and of the citizens in the kingdom. Então, Krishna forma esse outro Krishna, mas com a forma de um rei, para demonstrar qual é o comportamento apropriado de um rei, como um rei deve agir, como um rei deve viver, e como que os seguidores desse rei, os súditos, devem agir em relação a ele. Plus, he is showing, and this is more important, especially for the devotees, he is showing the perfect service of the Lord. Então, para nós, a coisa mais importante, na verdade, que ele está demonstrando para os devotos, é como fazer um serviço perfeito para o Senhor. Como que é esse serviço devocional? And especially service as a servant, the dasyam section of the different varieties of service. E especialmente nessa relação de servo e mestre mesmo, nessa seção chamada Dasya, essa relação com o Senhor Supremo, onde a conexão se dá através do serviço. And Hanuman, he is very familiar with Ramachandra, but he's his exclusive servitor. He only thinks of Ramachandra. E Hanuman, ele é muito familiarizado com o Senhor Rama, mas ele só pensa exclusivamente em como servir o Senhor dele. A vida dele é toda entregue ao serviço para o Senhor dele, o Senhor Rama. And so the life or the lila, the pastime shown by Ramachandra
is very perfect behavior on his part and perfect behavior on the part of his devotees. Então, o passatempo demonstrado, né, pelo Senhor Rama é um passatempo de comportamento perfeito da parte dele e também um passatempo de comportamento perfeito da parte dos devotos dele. Hare Krishna. Hare Krishna. And there are many quotes, Guru Maharaj quotes from the Ramayana, he quotes from Hanuman, he quotes examples of that pure devotional mood as an example for us to aspire for that. E existem várias citações, né, no Ramayana que são utilizadas, por exemplo, por Srila Sridhar Maharaj, onde ele mostra através dessas citações como é esse exemplo da devoção, do serviço, da entrega, utilizando essa relação de Hanuman com o Senhor Rama para nos ensinar um pouco da ideia do que é um devoto. But in Ramachandra's lila, also we have the madhur, the sweet, intimate pastimes of Ramachandra with one wife, one king, one wife. And this means Ramachandra and Sita. E também no Ramayana a gente encontra a doçura do relacionamento conjugal, Madhurya Rasa, entre o Senhor Rama, o rei, e uma esposa, a rainha, Sita. So again, showing by example what is the proper position in the material world, that of one man, one wife, then also one king, then the subjects in his kingdom. He gave this exemplary behavior. Então, mais uma vez, ele utiliza, né, a sua própria vida para dar esse exemplo do comportamento perfeito, né? Um rei e uma rainha, o rei e seus súditos, os relacionamentos sempre da maneira mais adequada. But Ramachandra's life wasn't easy. I mean, he's God himself, everything he can do. But when we see his pastimes, we see like extreme examples of how to behave properly in this world. Mas a vida do Senhor Rama não foi fácil, mesmo ele sendo Deus, né, a personalidade de Deus, como ele vem para dar os exemplos de como as coisas devem ser feitas nesse mundo, então ele passa por vários momentos de privações extremas para mostrar como deve ser o comportamento nesse tipo de situação. And one of those examples is that Ramachandra was due to take the throne. And he was going to be coronated. He was the oldest son of Dasaratha. And he was due to take the throne, and he was going to be coronated tomorrow. So everything was being arranged, all wonderful arrangements being made, and then due to be coronated tomorrow. I mean, on the next day, not tomorrow necessarily in the calendar. Yeah. But he was due to be coronated the next day with much pomp and ceremony and joy for the people and joy for everybody. Então, uma dessas histórias, né, conta que tudo estava aparentemente bem. No dia seguinte, o Senhor Rama seria coroado, então todas as festividades estavam preparadas, né, todos em volta estavam felizes e ansiosos por aquele momento, onde o filho mais velho de Dasaratha ia receber a coroa real, o Senhor Rama. But the day before his coronation, it turned out that Dasaratha, his father, he had told his wife, whatever you want, I will give to you. He was somewhat indebted to her. So he made this promise to her. And then on that evening, on that day before the eve, she said, you promised me whatever I want. Now I'm coming to collect that. And that is that instead of Ramachandra
my son Bharat, is it correct? He will be on the throne instead. That Bharat will be on the throne, not Ramachandra. And then Dasarat, he said, yes, I promised, I must keep my promise. And then he informed his son, tomorrow you won't be put on the throne, Dasarat will. Oh, and one more thing that she said, and Ramachandra will be banished to the forest. Então, né, logo no dia anterior à coroação, tudo aparentemente bem. Ramachandra era o senhor, né, o filho mais velho de Dasarat, mas Dasarat havia feito uma promessa para a esposa dele, que ele daria para ela tudo o que ela quisesse. E nesse dia, logo antes da coroação, ela foi cobrar essa promessa. Falar, bom, você me prometeu me dar o que eu quisesse. Você vai cumprir a sua palavra? Então, Dasarat disse, sim, claro. O que você quer? Bom, eu não quero que Ramachandra seja o rei. Eu quero que o meu filho, Bharat, seja o imperador. E, além disso, eu quero que o senhor Rama seja banido, seja mandado para a floresta. And so Dasarat, the father, had to go to his son and explain to him that tomorrow, sorry, you're not going to be coronated. But I mean, he didn't want this at all, but he was obliged to. Instead, you will be banished to the forest. And Ramachandra just took it fully as, okay, it is my duty. What my father says is my duty. Another example for everybody in this world, what the father says, the son's duty is to follow that. And so Ramachandra, unquestioning, said, oh, okay. So my duty suddenly changed. Instead of being a king, I'm going to be banished in the forest. No problem. I'll get a toothbrush and toothpaste and go. E Dasarat, né, ele não queria fazer isso, na verdade. Ele sabia que, por direito, esse trono era do senhor Ramachandra, mas ele não podia descumprir a palavra dele. Então ele vai até o filho e conta que, olha, infelizmente o trono amanhã não será obtido por você e, além disso, você vai ser mandado para a floresta, vai ficar exilado na floresta. E Ramachandra ouve aquilo e tranquilamente, mais uma vez dando o exemplo, né, de como um filho deve se portar em relação às palavras do próprio pai, à vontade do próprio pai. Então ele humildemente se retira. Ele diz, não, tudo bem, beleza, né? Se é isso que o senhor quer, então é isso que acontecerá. Anyhow, there is a great rishi who became purified of his previous nature by chanting the name of Ramachandra. And that rishi is Valmiki. And now he wrote a big, thick book called the Ramayana. And this book describes many, many pastimes of Dasarat, Ramachandra, Lakshman, Hanuman, Sita, Ravana. Many pastimes are there, more than we can even hint at in a few minutes together. Então, grande sábio, né, que conseguiu atingir a liberação, a perfeição da existência, cantando repetidamente os nomes do senhor Rama, esse sábio chamado Valmiki, ele escreveu esse clássico chamado Ramayana, onde são contados vários dos passatempos, não somente da vida do senhor Ramachandra, mas de Dasarat, que é o pai de Ramachandra, de Lakshman, que é o irmão de Ramachandra, de Sita, que é a esposa de Ramachandra, Hanuman, que é o servo mais fiel da história do universo, Ravana, como disse o Maharaj, que é um demônio temível, e existem ali mais passatempos, mais histórias do que esse tempo que a gente tem aqui daria para citar o nome de cada um deles. Então é um épico, um livro espetacular. But in very condensed essence, Ramachandra, from his side, from his family side, from that section, they all followed perfect dharma. They did their duty perfectly and by example showed what is right, what is the right way to lead a country
and within the whole family, what is right as a son, what is right as a relative, what is right in all departments of society, what is right for the wife, what is right for the ladies, for the men, for the boys, for the older people. Perfect example to the world. Mas se a gente for resumir, então, esse Ramayana, né, de uma forma bem condensada, o que a gente pode dizer é que ali estão todos os exemplos perfeitos de comportamento. Qual é o Dharma, qual é a etiqueta apropriada para você seguir em todas as relações desse mundo. A relação do rei com os súditos, dos súditos com o rei, dentro da família, a relação paternal, a relação filial, a relação matrimonial, a relação de irmãos, todas as relações são descritas ali na sua forma perfeita como o exemplo mais digno e adequado a ser seguido. But the topmost that was shown by Ramachandra, the glories of devotional service to the personality of God, not just meditating on a hill and trying to think about something vague, but service to the Lord, Ramachandra being the Lord as Ramachandra. A coisa mais fundamental, né, a essência de todos os ensinamentos, desse comportamento perfeito e relações perfeitas, ela culmina na relação de entrega, devoção e serviço ao Senhor Supremo. Não basta ser um yogi, né, e meditar nas montanhas, encontrar o vazio, mas servir ao Senhor Supremo. Então, no Ramayana, esse serviço é demonstrado por aqueles que servem o Senhor Rama como o Senhor Supremo. However, we also, in the bigger picture, the whole picture, when we zoom out, we see part of it, we see a lila, we see, for instance, a house. If we zoom out, we see a village. We zoom further out, we see the region. We zoom further out, we see the country. And if you keep zooming out, you see in like full perspective of what is happening. Then we find Ramachandra's Leela is included there in Srimad Bhagavatam. E se a gente pega uma perspectiva um pouco maior, né, um quadro um pouco maior, como se a gente tem ali a imagem, né, do Google Earth, quando você consegue ver a sua casa, daí você vê a sua rua, sua cidade, seu país e uma perspectiva geral do planeta, né, se você vai tirando esse zoom. Se a gente fizer a mesma coisa em relação aos passatempos do Senhor Rama, for tirando esse zoom tão específico, a gente vai entender que esses passatempos eles estão contidos nos ensinamentos do Srimad Bhagavatam. So when we zoom out and get the big picture of what is happening, then we know the Lord also, because he's very clever, expands himself as a fish, as a tortoise, as a as Nrsingadev, half man, half lion, and then as I forget the order right now, but then then comes to then as a dwarf, then as Ramachandra, and then after Ramachandra comes Buddha. Well, comes Balaram, because then the Balaram is in Krishna Lila, but Krishna is original, but his expansion is Balaram in Krishna Lila. Then comes as Buddha, and then comes as Chaitanya Mahaprabhu. So this is the progressive big picture of the spiritual journey. Então, né, se a gente faz essa retirada do zoom desse passatempo específico, né, como o Ramayana, a gente percebe que o Senhor Supremo ele se manifestou muitas outras vezes, descritas no Srimad Bhagavatam, começando lá como o Senhor Matsya, né, como um peixe, depois o Senhor Kurma, uma tartaruga, e assim vindo, para Shurama, Vamanadeva, e a gente chega daí em Nrsimhadeva, depois a gente chega daí vem Vamanadeva, daí vem Ramachandra, depois
ele se expande como Balarama no passatempo de Krishna, porque Krishna é ele mesmo original, não é uma expansão, então ele se expande como o irmão dele, como Balarama. Depois vem Buda e, muito mais recentemente, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, se a gente observa, né, essa lógica dos aparecimentos para demonstrar aquilo que é apropriado a se realizar numa determinada era, então a gente consegue chegar até Shri Chaitanya Mahaprabhu. And just for my satisfaction of my mind, that is actually, it's it's Matsya, the fish, Kurma, the tortoise, then Varahadev, the bull, Yeah. then Nrsingadev, then Vamanadev, then Parashurama, then Ramachandra, then Buddha, then Baladev, and then Kalki at the end of Kali Yuga. That's the Dashavata. Anyhow, we don't have to. I think everybody understands. Isn't Balarama before Buddha Maharaj? Yes. Yeah. Or did I say after? You told otherwise. Oh, okay, the other way around. Yeah, Balarama and then Buddha. Yes. All right. You're testing us. Well, unconsciously I was testing you. You passed the test. Hare Krishna. Anyhow, so Ramachandra, tomorrow is his appearance day, and I wanted to just say something briefly, because I do want to say just a little bit. Gurudev's disappearance day is coming on Wednesday, and so we won't be meeting before then. But I do encourage you all, please, try to come together in some way on Wednesday, even if it's in your home, to read something from Srila Gurudev, see a video perhaps, try to do something special on Wednesday, because it's Gurudev's disappearance day. We should all try to make some special remembrance, some special offering, some special gathering if possible. Então, o Maharaj está dizendo que ele queria falar algumas palavras hoje para a gente lembrar que amanhã é o dia do aparecimento do Senhor Rama, mas que ainda mais importante que isso, ele queria lembrar que a gente não vai se encontrar antes da próxima quarta-feira, e na próxima quarta-feira a gente lembra do desaparecimento de Srila Gurudeva, Srila Govinda Maharaj. Então, para que a gente faça alguma coisa especial nesse dia, leia alguma coisa de Srila Govinda Maharaj, assista algum vídeo dele, tem vários no YouTube, com legenda em português, inclusive, e, se possível, que a gente se reúna e se lembre dele, fale um pouco sobre ele em grupo, é mais legal ainda. Honre essa data de uma forma especial, esse é o ponto. Actually, about Ramachandra and the 10 avatars, you see that Srimad Bhagavatam is mentioning all of them, and all have their specific purpose. But Krishna, the whole Bhagavatam is coming to Krishna, the origin of all avatars. He's known as Avatari. And so we have the opportunity now not to stop on the way, but to understand the whole picture. This is that Mahaprabhu has come in order to give us love of the highest order for the Lord, means the service opportunity to Radha Krishna, the loving Lord Krishna. So I know it's a lot to say, to translate, but you know this idea. Yeah. Bom, então o Maharaj mesmo falou que é bastante coisa para traduzir, então eu vou fazer uma soma geral e ver o que acontece aqui, mas o que ele está dizendo basicamente é o seguinte: a gente entendendo isso que é explicado no Srimad Bhagavatam, que é exposto no Srimad Bhagavatam, sobre todos esses avataras, né, essas expansões do Senhor Supremo, a gente entende também ali no Bhagavatam que Krishna aparece não simplesmente como um desses avataras, mas como o avatari, aquele que é a origem de todas essas manifestações. E o Bhagavatam
revela isso de uma forma bastante clara, mas depois, muito mais claramente ainda, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele vem basicamente com esse intuito, da gente compreender a importância fundamental de render serviço amoroso a Radha e Krishna, né, que são, na verdade, assim, o casal supremo, a origem de tudo que existe. Então, toda a nossa conexão com todas essas histórias, tudo que a gente aprende, acha incrível nesses livros todos, tem que servir para nos inspirar a desenvolver esse serviço amoroso a Radha e Krishna. And that Radha Krishna apex, the topmost post there, that topmost opportunity of service to serve Radha Krishna has been distributed by the hidden avatar, in this case, hidden avatari, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, né, toda essa distribuição dessa conexão amorosa com Radha e Krishna em serviço devocional, ela é distribuída por aquele que é o avatar oculto, o avatar escondido, e que é a origem também dos avataras, que é Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu being Radha, Krishna combined. Entendendo que Mahaprabhu é a combinação de Radha e Krishna. Now, if we do a similar exercise with our special camera and zoom out about the Guru section, those who are teaching about the Lord, then we find also the parampara is coming with step by step and coming then all the way through to Nityananda, who's distributing Mahaprabhu, who's distributing Radha Krishna. Então, I have to keep it very kind of succinct. I have to keep it very short. Yeah, I'll try to do the same. Então, né, se a gente fizer esse mesmo zoom out com a sessão dos gurus, como a gente fez com essas manifestações, e a gente chegou em Radha e Krishna, e chegou em Chaitanya Mahaprabhu, se a gente fizer a mesma coisa com os gurus que estão distribuindo Radha e Krishna, que estão distribuindo Mahaprabhu, então a gente vai chegar até Nityananda Prabhu, que é aquele que, de fato, distribui tudo isso através dos gurus. And then there we have Nityananda and Mahaprabhu. Mahaprabhu declaring that his line, who is going to be distributing his conception, Rupa, Sanatan. And this is coming through to Bhaktivinoda Thakur, Guru Maharaj, and to Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj. So this full-fledged Krishna conception being distributed by the full-fledged Guru section, which is coming right into the lotus feet of Srila Govinda Maharaj. Let me try to summarize that. Yeah, the idea of the full-fledged coming to this. Exactly. Então, a gente tenta compreender que o próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu, através de Rupa, Sanatana e, é claro, Nityananda Prabhu, ele passa essa concepção completa através deles, e essa concepção completa é passada para os discípulos, para as próximas gerações, e essa concepção completa chega em Bhaktivinoda Thakur, chega em Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, e finalmente chega em Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Swami Maharaj Prabhupada, e a gente, na verdade, está recebendo essa concepção de forma, né, linda e completa e rica dos pés de lótus de Srila Govinda Maharaj. So after zooming out, seeing the whole picture, we can zoom back in. We can zoom back into Radha and Krishna and Mahaprabhu's distribution. And similarly, about the gurus, after zooming out and seeing the whole picture, we can now zoom back in to where that full-fledged distribution is coming from our immediate Sri Guru Varga
and embodied in Srila Bhaktisunda Govinda Dev Goswami Maharaj. Se a gente fizer então o zoom de volta e for chegando cada vez mais perto, com cada vez mais definição, um zoom muito próximo, a gente vai chegar em Radha e Krishna e Mahaprabhu. E se a gente fizer a mesma coisa em relação a essa seção dos gurus e tudo que foi distribuído e tudo que foi passado, dando esse zoom, a gente vai chegar na personificação disso tudo que está sendo ensinado para nós, tudo que está sendo transmitido para nós. E essa personificação ele está incorporada em Srila Bhaktisunda Govinda Dev Goswami Maharaj. And I can just briefly say, because I know our time is up, but I can briefly say that Srila Govinda Maharaj was 200% practical and pure for distributing Guru Maharaj, Saraswati Thakur, Mahaprabhu. He was 200% practical and pure. Então, o Maharaj está dizendo, né, que ele pode dizer isso, que Srila Govinda Maharaj era 200% prático e puro ao transmitir Srila Sridhar Maharaj e Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. In the beginning, he was a bit shocked about some of the activities of the Western devotees' behavior, but he quickly digested and came to the important point, which is that of devotion, faith in the holy name, faith in Mahaprabhu and Srimad Bhagavatam, coming to give the essential matter. And it's Kali Yuga, not to get stuck in the idea of, oh, we're going to make ourselves perfect by Ramachandra's dharma, but rather we're in the imperfect world. But the essential part we must catch, and that will be everything. Mesmo que no começo ele tenha ficado, né, Srila Govinda Maharaj tenha ficado até um pouco chocado com a falta de educação, maneiras e comportamento adequado da seção ocidental, especialmente dos devotos, ele conseguiu digerir tudo isso e entender o ponto principal, a importância de passar adiante essa inspiração pelo caminho devocional, pelo serviço devocional, entendendo que a gente está em Kali Yuga e que a gente não vai conseguir um comportamento perfeito e a gente não vai poder cobrar também das pessoas esse comportamento perfeito. Então, observando aquilo que é o fundamental, o serviço devocional amoroso. Hare Krishna. Anyhow, this is a special week. Tomorrow, Ramachandra's appearance, and Wednesday is Srila Gurudev's disappearance. And may you all give honor to these 2 days, and may Ramachandra and Gurudev bless you, give you strength, and protect you from Maya, protect us from the material bad things, but especially give us strength to follow the devotional practices as best we can. Então, essa é uma semana especial, né? Que a gente consiga lembrar dessas datas, né? Amanhã o aparecimento do Senhor Rama e quarta-feira desaparecimento de Srila Govinda Maharaj, e que tanto o Senhor Rama quanto Srila Govinda Maharaj nos abençoem de alguma forma, não apenas para a gente conseguir se afastar das coisas que são indesejáveis, das armadilhas de Maya, a ilusão desse plano material, mas especialmente para que a gente desenvolva essa atração pelo caminho da devoção. All right, and just a reminder, this is the best time ever. Please use your time nicely. Então, só uma lembrança, esse é o melhor tempo de todos. Então, que a gente use o nosso tempo com sabedoria. Jaya Srila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhaktisunda Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. And Jai Srila Bhakti Rokkok Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Shri Rupanuga Guru Vaga ki Jai. Vishvaranya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. And Jai Shri Sita
Ram, Lakshman, and Hanuman ki jai. Shri Rama Navami, Ramachandra's appearance day ki jai. And jai all the Brazil Bhakta Vrinda ki jai. And diaspora, Prema Sindhu Prabhu, happily always seeing you with us in South Africa, joining us, Srila Gurudev's disciple. So to all of those who are present here, my appreciation and my obeisances. Vancha kalpatarubhyascha, kripa sindhubhya evacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. And again we say our wonderful Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, ki jai. May you all catch the thread of his gracious glance. Dandavat. Dandavat. I leave you peacefully. Dandavat. Dandavat. Hare Krishna. One by one, my Dandavat to each of you. Oh, Tongarasa Didi also. Oh, we've got visitors from other countries too. Yeah. From Florida, Dana is with us. From Norway, Tongarasa Devirasi Chintamani is. Oh, Chintamani with us from Brazil. This is the one from Brazil, from São Paulo. Yes, okay. Chintamani from Brazil with us. Okay. And if anybody's from another place, Villa Govinda Ashram, that's the phone beside me here. And to each of you, my obeisances. Hare Krishna. Ami Ashchi. Now time to sing, have a festival, and honor prasadam presently. Good to see you all there. Bye-bye. Dandavat. Dandavat. Hare Krishna. Hare Krishna. Muito bem, pessoal. Então, o Maharaj se despediu, oferecendo as reverências a todos, mais uma vez orando para que a gente seja, de alguma forma, capturado pelo olhar amoroso de Srila Govinda Maharaj. Foi esse o termo que ele usou. Então, boa semana. Eu vou encerrar a gravação aqui. Hare Krishna.